Marag tato na part. Ma'am, marag tato na part. 1,000! Sige, our content for today is quiz letter R, final part. Final na, pero Final? Oh, naganga ka. Sakita na ako. Gis. 500. Palo! 10%. for 10 pesos. A small rodent larger than a mouse that has a long tail and is considered to be harmful. Letter R. 5. Rabbit. B. Ayaw lang 1,000 Rio. Ala, 1,000 ka na pa doon. Piso. Ay, 1,000 na. Ay, Ala, 1K! 100 drop! Sorry ay, tuwatani ay. No. Ito si mother. 1,000 rin ako ihatag ay. Balik si Pamot. Balik. Aro lagi kay Kando. Balik ako diri ya. Oo, dia. Ang kamaro sa Montino, dalang lagi leader eh. 1,000! 1,000 na! Piso! 10%, amigo! Sige, what is this? Rails! 5. Railway! Oh, correct. Or railroad. Railroad! Gis na. Yes! Pandagom! Pagsok sa mata. Yes lang. Piso. Unsa man? Sige, the question kay, a payment made periodically by a tenant to a landlord in return for the use of land, a building, an apartment, an office, or other property. Ano? R. A payment made periodically by a tenant to a landlord in return for the use of land, a building, an apartment, an office, or other property. A payment? 5. Kuan? 4. No, remittance. Wrong. Wala lagi mo ay masig pangutok ka lumot. mayaman ka na. Improve lagi mo bag. Correct. Nanagid halina lagi sa diwata pare. Tarunga. Wala na. Okay. Pwede ari. Ano? Nagpapag lagi ni ay. Scatter mo ka. Okay ba di oy? Woo! Apit pa sa. Hoy! Hala! 500. 500 si Utlong og si Diwata. Sa 20 ah. Nagparis ako sa Diwata. Maraya. A payment made periodically by a tenant to a landlord in return for the use of land, a building, an apartment, an office, or other property. Rent? Correct. Kwarta! Kwarta di amigo. Ako biyada ko negosyo. Si Jay, makatawag si Jay yan eh. Boy, matulog na Jay. Scatter ang 1,000. Scatter ang piso. Hinaya mo mula ko lang! 10% pabor. May pwede ko kay Bo. What is this? 5. 4. Huwag kayo nagpisi. 3. 2. Orop. Wrong ang urok. Correct. Wrong ang tatong urok. Hello! 500. For 500 pesos, what do you call an adult male chicken? An adult male rooster? Correct. Ha? May bansin to? Ito may buhatan na. Ako yung buhay be. Yeah, check ko din. Check buhat na. Shout out ni Casey niya sa nagbuhat ani pero yan hindi ko. Scatter! Scatter! Nakay free 10 spin. Question kay, is a cooking method that uses dry heat where hot air covers the food, cooking it evenly on all sides with temperatures of at least 150 degrees Celsius. Roast? Or roasting, correct. Hi, Rose! Hi, Rose. Diha na ibutang sa pay.
Marag tato nga part. Kayo Ma'am, piso. marag tato nga part. Wala, 1,000! Sige, guys, all answers are letter S. S na ha. Yes na, yes na. Is the generic name for sweet tasting soluble carbohydrates, many of which are used in food? Is the generic name for sweet tasting soluble carbohydrates, many of which are used in food? Sweet tasting. 5, Sweet like 4. Sweet. Oh, next player. cola. Naluma. Shoutout ba ni Ma'am Aisha na luma? Ala ka, tingnan mo na bauti. I'm stuck and you. Ah? Ano? Ibaw yata. Hala. 24 di anyos. 20, 50. 50 di anyos. Siya ya? Sugar? Wrong ang sugar. Ano? Correct. Sugar! Oh, sugar man. Sour. Yan, nabubulat ko yan. Correct. Tatat na ma'am, hindi na sa'yo turn. Ako to. Sakit lang yung unang panglubihan niya. Sige, sugar mommy. Sugar mommy. Sugar daddy. Nag-wait Boy, ko na. boy. 100. 100 kanya agi di diriyo. 100 lagi. For 500 pesos. What do you call when you are confident that you know something or that something is true or correct or certain? You are confident that you know something or that something is true. So you are S. Self-conference. Wrong. Ayos mo na yun, no? Is man yan, no? Oh. Balik ka rin kaya? Wala na kayo. Tabag na kami sunod. Balik ka kanil din. Bro, na daan. Sir, kay... Magano na daan ay. Isa daw, sa tatlo. What pwede. Ayaw na all the Next question. Ay, don't distract me. What do you call when you are confident that you know something or that something is true or correct or Bakit? certain? Ay, balik ka na yan. Ikaw kamati ka. Last. What do you call when you are confident that you know something or that something is true or correct or certain? You are S. 5, 4, 3, 2, I'm studying. Bam ka. Uy, mga bagay na may lami ay. May ba otlom? Correct. Piso. Taruga! Ano to, mas cutter ba si otlom? Ay, saba. Ikaw, logi na kasi mo negosyo. Ano ito bag, Dex? Serious? Wrong. Wala ginoo ko. Just na ba to eh? Banal. Scatter ang 1 piso. Ang 1 piso. Hello! 500! Share. Wrong ang sure. Correct ang sure. You are sure. Sure ka kay confident man mo. Confident ka kay sure. Ah, nibalhin bro. 1,000 na gina, 1,000. Layuan mo yato. I told you, mananag-an di ako. Simpular pag sa question. Tingin lamang mata blue. What is the opposite of the word tall? Short. Correct. Short. Short. Kaman na plan ma'am. Wala. Nibalik. What? Wrong. Ako naman, mo sa nidagan. Maro lagi ni nagbuhat ng parihan, no? Kasi desara. Piso. Wala daw guwangi. Extra ba, isa? Is a mineral composed primarily of sodium chloride. When used in food, especially in granulated form, it is more formally called So, Correct. Sor. May tira mo tayo. Dahil sor. Ma'am, di man na billiard, ma'am. Di man na billiard, ma'am. Baro. Di man na billiard. Ma'am, ang kamaro sa kanutsi, ma'am. No? Dalaw lagi ni madari, ma'am. Stephen Hoy, ka, ma'am. papabiyak ko score. Nabangin sa kulin niyo. Wala, ma'am. Wala ka ba? Wala gigunita ng bangko. Sige. Ay, di kayo sa isa ni. A piece of material extended on a mast to catch the wind and propel a boat or ship or other vessel. Kana ganing na boat, yan na tela nag-ana. Saan tao kana? Plug. Wrong. Ito S.
5. Sign. Wrong sign. Signboard. Sign man na iya. Saan, no? Sign, oy, sign. Oh, wrong ma'am. Wrong ang sign ma'am. Idolo na nito gawa eh. May ikog pa. 20! 500! Oh, pangan. Go. Sige, sa dagan na, Mac. Kasi gukalyong, di ba? Oh, kanang tail lang ang puti. Kanang mo guide. Kanang mo guide sa boat. Sa tawag ka na. Oh, kanang laya. Kasi English. 5. Shipping. Wrong shipping. Splendid. Kasunod. Marong Marong sa Marong. Ang hindi wala ka marong sa kuan eh. Oh, sige, tagak, ma'am. Overconfident kita. Kay mo kanal. Yay! God. Ayaw. Sukong na kita. Ala, nato sa piso. 1 piso. Goy ka pa ni kay. Goy ka. Sale. Correct. Naligaw na mo. Kaya nga sa periyahan. Wala si Diwata, namiriyan na. Oy kay kuan ba pati ko batasan. Correct. Correct. Paling biya ka. Pila kanina doon? Jis gapon, di ba? Ate susistent, di ba? Mo na ang talante. Okay, pala sa Jis di ako. Sige, the question kay, is a transaction between two... Is a transaction between two or more parties that involves the exchange of tangible or intangible goods, services, or other assets for money. Kaya ba mo tangible o tangible, di ba? Sige. Is a transaction between two or more parties that involves the exchange of tangible or intangible goods, services, or other assets for money. Selling. Or? Sell. Correct. Sale. Ano tayo sa pala ni oy? Pila naman daw, 20? Oh, nalang galing That's it, pansit.